Good morning, everyone. I'm Jay with AV News, and we're here at the AT Center for the KMF 2024. That's Korea Metaverse Festival. Lots of cool technology to see. Let's go check it out. And we're back at KMF 2024 Korea Metaverse Festival on for our first interview of this afternoon with Caliverse, right? Nice to meet you. Did I get it right? Is it Caliverse? Yes. Okay, I got to check this out earlier and watch a performance. How about that? It was awesome. Awesome. It seriously was awesome. So what makes your service unique and what kind of service solution are you guys showing today? We Caliverse made brand new metaverse. Okay. So we focus on making super realistic feeling, just like offline experience in virtual. So in this time, we introduced our metaverse K-pop concert and EDM festival and the other shopping stuff. So we expect that in virtual, we can enjoy the exactly same experience about shopping and entertainment. So the problem was super high quality visual with online. So it is not easy project, but we can made it so you can experience realistic shopping with AI shopping host. And as you can see in our virtual concert, the artists can appear their original shape. So this is a totally different. I have a couple questions after trying this out myself. I agree with you. It's really high quality, visual high quality. The resolution's great. I felt like I was almost there. My question is, are these real performers? Are they modeled after real performers? Are the shopping areas modeled after real shopping areas? Or is it all digitally? Is it all digital, or are they real people in real places as well? Actually, background, I mean space is graphic. But the human is a real film. So we are normally shoot the real human with stereo camera. And then composite it on the live. So let me explain about our technology with this case. So you are an artist. You can make your own concert in your home whenever you want. Through this technology. You just stand in front of a green screen. So our system can combine with real film, human, and background. So fandom of artists can experience this realistic concert on the live. Very cool. So is it a B2C product? Is it a B2B product? How do you get in touch? How does someone get in touch with this product? How is the product used? Yes, in our platform. Can we walk around and talk about it too? In our platform, we call it user-generated quest. So every user can make their own quest. Quest mean is in our platform just like mission. So B2C area, user can make their own quest as entertainment stuff. Just like adventure or quiz quest or something like that. But brands can use that for introducing their product and deliver the information. So both? Yeah, both at the same time. Also, as far as the product goes, it's B2C and B2B as well. Is it only being used domestically? Are you already using this service abroad? What are your plans there about expanding your product? Most important thing is when we want to expand this UGC experience, the important thing is reward. So as you already know, so many people want to make their own contents in YouTube and TikTok, Instagram. Fundamentally, reason is they can earn the money. So the Web3 platform, number one, make a very comfortable creation environment is number one, very important. And number two, make a reward system. So we Caliverse consider making reward system with blockchain. So user can make their own NPC character, and user can convert their asset to NFT, and they can sell it. And then they can sell it. Yes, just like that. So your service is going to help digital creators, not only digital creators personally, but also businesses bring out new types of services as well. And it's high quality, high visual quality service that's also can be used at home or in other environments too. Yes, exactly. Very cool. So the popular reward absolutely
cryptocurrency. Uh-huh. But the cryptocurrency is a very sensitive issue, Yep. so we are checked all of issue about that. But so far, very nice. So the problem was so many cryptocurrency projects, they don't have exist service. Yeah. But we, as you can see, already exist a lot of content and system background as well. So I'm sure that our reward system with blockchain had no problem. Perfect. That was an excellent explanation. I'm going to do a little bit of a recap here. I'm here at Caliverse, and they have high visual quality digital. I guess is it digital clones? Can I say that or no? You can see that. Okay, digital clone and digital environment services as well that can be used B2C and B2B, and they're working on a reward-based system just like YouTube and such, so they can reward their users by using their platform and their high-quality content. It's used for things like concerts, for shopping, for it looks like at-home interiors as well. It can be used in many different ways. Their service can also be used abroad. If you're interested, they have also one of the biggest displays here at KMF. So if you're interested, come on down and check them out, or you can get in touch with CEO and Yes, founder, yes. their CEO and founder, who has excellent English, and I'm sure his Korean is also perfect. Thank you so much for spending time with us today. Appreciate it. That's Caliverse. Thank you. All right, I checked them out earlier actually. I sat through one of their K-pop concerts. I can definitely say it is high quality visuals. And he said that's one of the things that the online world really has to address is high quality visuals. Okay, so we're moving on. We are at KMF. Everything to do with the metaverse. We've seen things like digital clones, technology dealing with LiDAR. We've seen motion capture, facial recognition, a bunch of really cool stuff. I'm wondering what we're going to see next. I'm pretty curious about this exhibition. Again, this is happening at the AT Center in Yangjae. I'm kind of walking around looking for our next interview, and we're going to wrap around the corner here. It's a little bit of a maze. It's okay. We'll find our way. It's an adventure, right? So we are moving on. Let's see. I'm seeing. I think we're coming over here. We are coming over here to PCN. Hi, nice to meet you. 네, 만나서 반갑습니다. 네, 간단하게 어떤 제품이나 서비스 보여주고 있는지 그거에 대해 얘기하시고, 그리고 어떤 만약에 다른 회사랑 비교해 보면 어떤 특징이 있는지 그것도 얘기하면 좋을 것 같습니다. 네. 일단 저희 PCN 간단하게 소개하면 1999년에 창립이 되어서 디지털 서비스를 전문적으로 제공하는 회사입니다. 오늘 저희가 전시회에 갖고 온 건 크게 세 가지 제품을 가져왔고요. 이 제품이 처음에는 항공산단 메타버스 비즈니스 협업 플랫폼. 잠깐 저기로 먼저 갈까요? 네. 설명해 주시면서. 설명을 세 가지 제품에 대해서 설명을 드리면 우선 항공산업단지 메타버스 비즈니스 협업 플랫폼으로 4천에 있는 항공산업단지에 있는 기업들 간 비즈니스를 빠르게 할 수 있으며 서로 의사소통을 하고 자료를 교환해 줄 수 있는 메타버스라고 보시면 될 것 같습니다. Okay. 네. So one moment, this is their first service. He's going to talk about 3 services, but I'm going to give you a quick recap in English in between. Their first service has to do with, if I'm getting this right, it's airport businesses within the metaverse, and this helps for more efficient solutions. So bring your solution to fruition instead of just building big offline projects or having to go on site. This is all done through the metaverse. Number 2. 다음은 메타버스 기반 우주물체 궤도 정보 가시화 및 연동 기술 개발입니다. 이것은 어떤 거냐면 지구상에 있는 위성들에 대한 정보를 수집해서 그걸 메타버스 상에 올려 실제로 분석할 수 있는 그런 솔루션이라고 보시면 될 것 같습니다. 그런 위험이라는 거는 한마디로 위성들끼리 충돌을 할 수도 있고 충돌을 한 후에 추락을 할 수도 있는데 그런 부분들에 대한 데이터를 받아서 실제로 가시화하고 분석할 수 있는 솔루션이라고 말씀드릴 수 있습니다. So this is taking data from all around the world dealing with problems like air quality and such, right? 그런 공군하고 천문연, 항우연이라는 데이터들을 다 끌어올라 가지고 실제 메타버스 상에 뿌린다라고 보시면 될 것 같습니다. Wow. Okay, so this is way above my expertise. I totally got the first one. This is taking it to a whole nother level. We start from the airport all the way to the universe right now, and it's taking data and bringing the data together to analyze it and giving data regarding in the way our Earth is being used in a way, the air quality and such, the ozone layer, everything like this. You can see all the information on here. Service number 3. 이거 잠깐. 이거 어느 쪽으로 쓰는 건가요? 공군에서 사용을 하고 있습니다. 공부위에서. Yes. Just to understand better. Okay, this is for scientific research and other study. 그리고 마지막으로
저희가 보고 있는 고품질 초저지연 XR 클라우드 컴퓨팅이라고 해서 기존에 있었던 클라우드 컴퓨팅은 일단 웹 서비스라든지 다른 서비스를 위한데 XR 서비스를 위한 클라우드 서비스는 없었습니다. 아, 오케이. 그래서 오케이. 저희가 지금 개발을 하고 있는 XR 클라우드 컴퓨팅 기술이란 앞에서 설명했던 저런 비즈니스 협업 플랫폼이라든지 네. 이런 우주 가시화라든지 네. 이런 것들을 클라우드 상에서 분산 환경에 자유롭게 서비스를 할 수 있는 기술을 말씀드릴 수가 미두 입장에서 데이터 많이 있기 때문에 이제까지는 XR 클라우드 서비스 없어서 이거 개발해가지고 얘가 그 데이터를 한꺼번에 쉽게 분석할 수 있게 이거 쓰는 거죠. 맞습니다. Okay, I totally got this too. So a cloud service up to now, people understand cloud service like lots of data coming in or pictures, but this specifically, as he said, up until now, there wasn't really an XR data cloud service. XR being extended reality, things like their airport business and their universe data collection over here. Obviously, there's a ton of data being used within this, and their cloud services addresses the XR industry. 네. 그래서 저희가 좀 협업하고 싶은 회사라든지 그런 것들은 이런 항공 산업, 그러니까 특정되어 있는 산업 단지에 대한 메타버스의 니즈를 갖고 있는 기업이나 아니면 이런 대용량의 데이터들, 네. 이런 많은 양의 데이터들을 메타버스에 올리고자 하는 기업들을 같이 협업을 해가지고 비즈니스를 하고자 하는 니즈가 있습니다. Okay, so basically they're running a business in order to collaborate with people that want to bring these types of things into the metaverse, like universal data and businesses that work within the airport sector right now. I have another question for him. My other question is, 이거 한국에서만 쓰는 건가? 아니면 해외에서도 이런 서비스를 쓸 수 있을까요? 사용할 수 있죠. 네. 네, 사용할 수 있습니다. 그리고 여기 공항 쪽으로 쓰고 있는데 우주 아주 크게 생각해도 되지만 여기 그냥 그 항공 딱 한 시장에 생각해서 항공만 아닌 또 다른 데에서 할 계획인가요? 지금 현재 두바이에서 얘기를 해가지고 그 컨벤션 센터를 디지털 트윈으로 해가지고 기존에 있었던 유니티라든지 언리얼 엔진 기반이 아니라 저희는 웹GL 기반으로 해가지고 표현을 하기 때문에 전 세계 사람들이 다 동시에 편안하게 접속할 수 있는 기반을 만들 수 있습니다. Okay, very cool. They're not only planning on to work in these sectors. While this is the universe, just about as big as you can go, they also are working with the airport sector. However, they've also had talks with companies in Dubai to operate within the 죄송한데 두바이 거기 어디 시장? 두바이 컨퍼런스. Conference. We're here at conference centers. There we go. At conference centers to produce digital twins of conference centers as well. 네, 시간 내주셔서 감사합니다. 네. 세나 하는 건가? 하네요. 감사합니다. PCN, that's PCN dealing with things like the universe and airport businesses and conferences as well, creating digital twins and other things, and one of the first cloud services dealing with XR, that's extended reality. Moving on to our next one, Dabio. Yeah. Dabio, nice to meet you. Can you tell me a little about Dabio? 한글로 얘기해도 되나요? 네, 한국말 하셔도 네네. 됩니다. 저희 다비오는 공간 정보에 대해서 제가 잡아드릴게요. 네네. 저희 다비오는 공간 정보에 대해서 분석하고 그 결과에 대해서 서비스를 제공하는 기업입니다. 저희는 크게 5가지 기술을 가지고 있는데요. 첫 번째로는 슈퍼 레졸루션 기술을 가지고 있고요. 네. 저해상도 영상을 고해상도로 치환하는 기술입니다. 네. 그리고 고해상도로 변환된 이미지를 바탕으로 해서 비행기나 선박 자동차 같은 객체를 탐지하기도 하고요. 네. 그리고 이제 건물이나 도로에 대한 영역을 추출하는 세그멘테이션 기술도 가지고 있습니다. 네. 또한 이제 이런 저희가 분석한 결과를 바탕으로 해서 2D 영상을 3D 영상으로 변환하는 기술도 가지고 있습니다. 오. 네, 2D 영상이 위성 영상이나 이런 것들과 3D로 바꿀 수 있다고? 네, 2D 영상을 이제 DSM, DEM 등 정보가 융합해가지고 저희가 3D로 변환을 하는 겁니다. 그렇게 해서 고객들에게 제공을 하고 있고요. 그것 때문에 저희가 이제 메타버스 전시회에 나오게 됐습니다. 오케이. 그리고 또한 이제 2개 이상의 네. 이미지의 이제 시계열적으로 변화 분석을 해서 공간의 변화, 그러니까 건물이 뭐 없어졌다든지 아니면 뭐 도로가 생겼다든지 아니면 뭐 나무가 이렇게 자연환경이 변화했다든지 그런 변화를 감지해가지고 그 결과값을 제공해주기도 합니다. Okay, 이거 다 메타버스에서 하는 거죠? 네네. Okay, so this is being done within the metaverse. This is pretty cool. You can see their whole vision here. It's dealing with geodata, and they have
5 different solutions. They have super resolution, object detection, instance segmentation, 3D reconstruction, and change detection. One of the coolest things is 3D reconstruction. He said from a 2D image or video, you can create a 3D environment in the metaverse. And then this last one here, change detection, being that if another road or another building comes in, it can be updated within the metaverse. 이 솔루션을 혹시 한국에서만 쓰는 건가? 아니면 세계적으로 쓰는 건가요? 세계로 쓸 수 있습니다. 저희가 일단은 지금은 국내 기업의 서비스를 많이 하고 있기는 한데 글로벌적으로도 이제 저희가 외국 회사들에다가 지금 서비스하는 것들이 있거든요. 네. 예를 들어서 이제 뭐 팜트리를 분석하는 케이스 같은 경우에는 인도네시아에 있는 모 회사와 같이 팜트리에 있는 나무를 디텍션해가지고 거기 건강 상태를 실제로 분석을 하는 저희가 서비스를 제공을 하고 있고요. 지금 이제 다른 회사로들도 지금 확대해서 서비스를 제공을 하고 있습니다. Okay, very cool. When he says geodata, he's not just talking about buildings and such here. He was giving an instance or a example of their service being used in Indonesia, if I understand correctly, with palm trees, correct? And checking the health of palm trees based off of metadata, metaverse data. So this is being used to help improve our planet and our environment, not only for humans but nature as well. Very cool. 그럼 여기 전체에서 그 나올 큰 목표가 어떤 이유로 나오셨어요? 해외 바이어들이랑 연결하고 싶으신지 아니면 이런 서비스 홍보하고 싶은지 어떤 이유로 나오셨어요? 이제 저희 회사에서 제공하는 서비스들에 대해서 좀 더 많은 고객들과 다양하게 메타버스든 이제 공간 정보에 대해서 이제 관심 있는 고객들이 많이 나올 거라고 생각해서 나와서 홍보하게 됐습니다. Perfect. Of course, he's coming out at this exhibition to help advertise their product and their service and to show that this is available. We've done a lot of interviews with kind of niche markets, but this is really on a huge global scale, dealing with the built environment and natural environment as well. If you want to know how the metaverse can help you with your solutions, whether they be man-made or natural, then come talk to, one more time, Davio. 시간 내주셔서 감사합니다. Thank you for your time. Okay, we are moving on to our next interview. Wrapping around. I wonder what we're going to see next. We've seen there's such a variety of things happening within the metaverse right now. I thought it was just basically a Sims video game, but it's more than that. It's really going to help improve our lives as humans and possibly our planet as well. Hopefully our planet as well. We are coming over to Place B? Place B. I got this right? Place B. Hi, how are you? Thank you. Fine. Good. 처음 뵙겠습니다. 제이라고 합니다. 네, Place B 어떤 서비스 보여주고 있나요? 제품이나? 크게 두 가지 서비스를 전시하고 있습니다. 그래서 네. 저희 회사 이름하고 동일한 플레이스 B라는 서비스를 전시하고 있고요. 네. 저희 이제 메타버스 서비스입니다. 그래서 메타버스 서비스 안에서 지금 한국에서는 이제 행정 안전부와 함께 초등학생들한테 도로명 주소에 대한 교육을 이제 제공하는 서비스를 제공하고 있고요. 네. 저희 이제 최근에 가장 많은 연구 개발하고 있는 비스틱이라는 제품입니다. 그래서 오케이, 직접 보여주시면 좋을 것 같습니다. 여기 지금 영상하고 여기 지금 시연을 한번 보실 텐데요. 네. 저희가 이제 그 VR 가상현실 안에서 대부분의 이제 물체를 만질 때에 기존의 VR 제품들은 단순히 이제 버튼 조작만을 제공하고 있지 않습니까? 그래서 저희는 이제 물체를 잡을 때, 가상 물체를 잡을 때 실제 현실 세계에서 물건을 잡는 것과 같은 저희 포스 피드백이라고 말하고 있는데요. 이제 네. 물리적인 성질을 힘으로써 이제 반발력을 제공하는 그런 햅틱 컨트롤러 제품입니다. 그래서 네. 지금 보시는 것처럼 뭐 공을 잡는다면 실제 공을 잡는 것과 같은 질감을 느낄 수 있고요. 네. 그리고 이제 어떤 뭐 다른 물건들, 뭐 오렌지를 잡는다든지 물병을 잡는다든지, 물병 같은 경우에는 이제 탄성이 있지 않습니까? 네. 그래서 탄성도 느낄 수 있게 해주는 그런 햅틱 피드백을 제공해주는 컨트롤러 제품입니다. It's like a super VR system, right? 좀 super VR system 같이 보이는데, okay, basically we are looking at a VR system, but it is not a normal VR system. It provides haptic feedback, so you can see him playing a game here where he's catching bubbles, and when you catch these bubbles, it actually feels like you're catching bubbles, or catching an orange, or using a cooking instrument or such. You can see they're user-friendly. They have different advertising going on here of how the product can be used, but this is one of their, I could say like super VR products. They're haptic feedback. 그 두 가지 솔루션이 있다고 말씀하시는데 이거 한 번이고 다른 거 보여주실까요? 여기 앞에 보시는 저희 플레이집이라는 앱, 아까 설명드렸던 가실까요? 한번 갈게요. 네. 이건가요? 네, 맞습니다. 지금 말씀드렸던 것처럼 저희는 이제 이
그 도로명 주소에 대한 교육을 주요 콘텐츠로 제공하고 있는 메타버스 서비스고요. 네. 지금 우측에 보시는 것처럼 한국의 이제 이 도로명 주소 체계에 대해서 네. 저희가 가상현실로 이제 그 메타버스 타운을 구성하고 그런 이제 교육을 진행하는 어떤 서비스를 제공하고 있습니다. 그 이거 누구 위해서 만들으셨어요? 만든 건 저희가 이제 개발을 했고요. 네. 그리고 지금 행정안전부, 국내 한국의 행정안전부와 함께 초등학교에 이제 교육을 시범 교육을 이제 진행을 하고 있는 상태입니다. 네. Okay. So basically, this is used for 제가 이해했으면 안전 위해서 개발하시는 건가? 아니요, 이제 한국에 미국도 마찬가지고 여러 세계 나라들 주소 체계가 있잖아요. 네. 근데 한국에는 이제 도로명 주소 체계라는 걸 쓰고 있어요. 네네네. 외국도 비슷하죠. 그래서 네. 도로의 이름을 이제 부여하고 네. 그 도로에 이제 그 건물들마다 번호를 부여하는 형태의 네. 도로명 주소 체계를 도입을 했는데 네. 한국은 이제 도입한 지 꽤 이제 몇 년이 지났습니다. 이제 네. 그래서 네. 그런 도로명 주소 체계에 대해서 어린이들, 주로 초등학생들한테 네. 이제 그 교육을 하는 용도의 컨텐츠인 거예요. Okay. It's an education for elementary and middle school students. Basically, Korea changed over to the standard address system, and now it has the new names on not only street addresses but buildings as well, and it's helped to educate and show elementary and middle school students where everything is within the area because Korea changed over to a whole new address system. I totally got it. So this is your super VR controller, and this is your kind of education system within the metaverse. 이거 한국에서만 쓰는 건가? 아니면 해외에서 더 쓰는 건가요? 이건 한국에서 주로 만? 이제 사용을 하고 있고요. 네. 저희는 이제 저 제품은 이제 지금 미국에서 킥스타터에 출시를 했습니다. 그래서 오, cool. 네네. 잘될것 같은데요? 예상이에요. 네, 잘 돼야 될 텐데요. 네, 잘 될 것 같은데요. Very cool. This program is obviously being used only in Korea specifically because it is for the Korean environment here. But that one has now been launched. Their Super VR haptic controller has been launched on Kickstarter in America. So this one could be coming to international countries very soon. 이 전시회에서 나온 목표. 뭐 가장 큰 목표에 대해 얘기하시면은. 일단은 저희 두 서비스들을 좀 알리고 싶어서 나왔고요. 기존에 이제 꽤 한 3년에서 4년 정도 R&D를 진행을 했습니다. 그래서 이제 좀 홍보 차원에서 나온 것도 있고, 비스틱 같은 경우는 저희가 해외에는 뭐 유튜브나 아니면 킥스타터나 이런 것들을 많이 홍보를 했지만 국내는 사실 아직 홍보를 많이 못했어요. 그래서 오케이. 거의 국내 체험 전시는 처음 하고 있는 상황입니다. 네. So very interesting. They came out actually to more advertise their both products domestically. They've advertised that product specifically a lot abroad through Kickstarter, but now they're going to show Korea too what they have. This is Place B. They have a really cool controller with haptic feedback, and they have an education system over here. 시간 내주셔서 감사합니다. 감사합니다. Oh, haptic feedback VR. I always, I use VR and it's interesting visually, but I never really felt the senses that you get from obviously from real life, but these are trying to help make it more realistic, giving you true feedback of what you're touching or grabbing or such. We're moving on to our next interview, of course. Coming on to our next interview. Hi, how are you? I'm Jay. Nice to meet you. Hi. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 제이라고 합니다. 네. 네, 우선 회사명 어떻게 되는 건가요? 네, 저희는 이제 강릉시에서 출자한 재단 법인으로서 강릉과학산업진흥원의 안내를 맡은 조철규 연구원입니다. 네. 오케이. 그럼 어떤 서비스를 보여주고 있나요? 예, 저희 그 진흥원에서 저희 그 메타버스 관련해서 기업이라든가 일반인들에게 저희가 한번 그 체험을 진행하고 있는 콘텐츠를 여기까지 들고 와서 한번 보여드리고 있습니다. 그럼 혹시 이런 거 직접 개발하거나 아니면 뭐 다른 회사 위해서 홍보하는 건가요? 일단 저희 그 지역 기업들이 많은 메타버스 기술을 이용할 수 있게끔 저희 그 관련된 인프라를 제공하고 있는 부분입니다. 강릉이죠. 네, 그렇습니다. Okay, got it. Completely got it. They're basically representatives from Gangneung showing off the areas, the Gangneung businesses or laboratories or research facilities that are working within the metaverse and AR, VR, and XR fields to show off the products coming out of their area. Gangneung is on the east coast of Korea. It's a beautiful area if you've never been. 특히 뭐 신제품이나 대표 제품에 대해 조금 더 자세히 설명해 주면 좋을 것 같습니다. 네, 이쪽으로 들어오시죠. Okay, we're going in. 네, 여기에서 메타버스 컨텐츠들을 이제 만드실 수 있는 공간이 되겠는데요. 배경은 이미 많이 만들어져서 언리얼 마켓플레이스 같은 데서 이제 공급이 되고 있고, 네. 저희는 이제 이런 모션 캡처 슈트라든가, 네, 그리고 여기 간단한 카메라를 보고서 표정을 인식할 수 있는 이런 페이스 캡처,
So as he moves his face right now up and down, this is doing real-time face capture. A handsome man has now become a beautiful woman through face capture right here, and this is their motion capture suit. 네, 그리고 이제 그 관련해 가지고도 인체 그 해부학 관련된 부분도 공부할 수 있는 네. 이런 홀로그램 안경이 되겠는데요. 이 안경을 토대로 이렇게 신체의 장기들을 360도 다 이렇게 볼 수 있는 그런 부분이 되겠습니다. 그래서 이거 교육 위해서 쓰는 건가 아니면 뭐 의사들이 그냥 트레이닝 받을 수 있게 이거 쓰는 건가요? 이거는 이제 기초 의사분들은 더 전문적인 걸 공부하고 이건 학생들이 주로 공부할 수 있는 형태의 인체 구조 형태를 시감 그래픽으로 만든 컨텐츠입니다. Very cool. So this is a system that's used for training or education for medical students, probably specifically medical students, to understand the organs of our body. And you can use this with the VR glasses along with this pointer, this tool here, to move different organs around the body so you can understand better how the body works. 네. 그리고 이제 인구 감소 지역이다 보니까 인구 감소 위기 지역이다 보니까 저희가 이제 그 생산성이 감소되는 부분 우려해서 먼 거리에서도 저희 작업장이라든가 여러 가지 시설을 볼 수 있는 디지털 트윈 기술을 적극적으로 도입하려고 하는 부분이 있고요. 그 관련해서도 하나하나 이제 장비들이 있는데 네. 사실 이제 시간 관계상 메인을 말씀드리면 네. 여기입니다. 여기가 이제 캡처리라는 AI가 융합된 메타버스 기술이 되겠는데요. 여기에서 어떤 모션에 대한 센서라든가 마커 부착 없이 그냥 지금 있는 몸 그대로 같이 들어가셔서 인식을 해서 유동을 해볼 수 있는 그런 체험 공간이 되겠습니다. 한번 가까이 볼까요? 네. 체험 시간 없어도 가까이 가볼게요. Okay. First of all, over here, like we've seen before, is things like industry and factories and such, in which the metaverse and AI can benefit areas like maintenance and training. And here is their main area here. And this is real-time motion capture, where you come to the middle. 네, 3D 그래픽이 있는 모든 공간에서의 그 합성을 도와주는 솔루션이 되고요. Whoa! 네, Can I try some moves? So that's me. I'm in the blue here, and it's capturing right now. It didn't take any calibration, but I can move and I can dance. So if I point my left hand, it will show the mirror right there. Very cool. Maybe I could do a spin move. Oh, and I spin and do a 360. That's really cool. I'll do my spin move one more time since you were looking at me. Ready? 1, 2, and 3. Ah, it's definitely not a perfect landing. 1, 2, 3, 4, 5, and go. Oh, this is awesome. 아무 장착 없이도 이제 모든 섬세한 동작을 AI로 캐치해내는 그런 이제 가장 진보된 기술이 되겠습니다. And this is for anyone to come try out. I don't just get special. I don't get special service here by coming here and by working as a reporter here. Anyone who comes visit this exhibition can try this out for themselves. No calibration needed. You just walk in and it recognizes you immediately. This is pretty cool. And my favorite color is blue. What do you know? Awesome. 이런 서비스 혹시 국내에서만 쓸 계획이 있는지 아니면 해외로도 쓸 생각이 있나요? 저희가 일단은 이제 국내에서의 기술보다는 저희가 이 선진 기술을 도입을 해서 국내 저변 확대와 기술 어떤 그 촉진을 위해서 저희가 이제 본보기로 한번 저희가 이제 체험을 제공을 해드리는 거고요. 네. 이를 통해서 국내 기술이 이제 다음으로 치고 들어올 때는 저희가 그 관련된 지원을 통해서 이제 국내 기술 발전에도 많이 기여를 할 생각입니다. Perfect. They're using these domestically. As if they do well, they could go abroad as well. And this is the 강릉 area showing off their technology for the metaverse. 시간 내주셔서 감사합니다. 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 고맙습니다. If you are here today, or if you're in Korea and you want to check out this exhibition, that's a must-see. That's really cool. That's really cool. We're coming over here to Yellow Box. 안녕하세요. Yellow Box, right? 어떤 거 보여주고 있나요? 저희는 이제 VR, AR 실감형 콘텐츠를 전문적으로 제작하고 있는 경남 창원에 위치한 기업이고요. 네. 그리고 일상의 상상이나 생각들을 VR 가상현실을 통해서 이제 실현시켜주고자 하는 것을 목표로 하는 기업이고, 그리고 지금 이번 전시회에 선보이고 있는 제품 같은 경우에는 이제 드론 조종 시뮬레이션인데요. 오케이. 한국 같은 경우에는 이제 산불이 국토 자체가 70%가 산으로 이루어져 있어서 네. 산불이 많이 납니다. 그렇기 네. 때문에 산림청이나 뭐 소방청에서도 드론을 이용해서 인력을 대체해서 감시라든가 이제 초기 대응 그리고 인명 구조를 위해서 인명 확인까지 이렇게 드론을 사용하고 있는데요. 네. 근데 이런 거에 비해서 아직 저희 나라가 휴전이 전쟁 중인 국가라서 네. 이 무인 비행체인 드론을
막 날릴 수가 없기 때문에 네. 교육 환경이 좀 열악해요. 그래서 시간과 시계 또는 이제 밤낮 구분 없이 소프트웨어, 하드웨어만 있으면 어디서든 교육 훈련이 가능한 콘텐츠를 제공하고자 산불 진압 드론 조종 시뮬레이션을 개발해서 지금 선보이고 있습니다. Perfect. I'm going to translate that to English really quick. Basically, they're working with VR and AR. Specifically, they're showing off their drone software. This drone is not just like a game; it's real simulation in order for people who work within the area of Sampul, which is mountain fires. There's a big risk of mountain fires here in Korea, with the mountains being very dry. And basically, these drones come in and they can see if people are in the area or a way to put out the fires as well. But because South Korea, is still technically at war with North Korea, it's not possible to train with drones in real time all the time. So this solution, this simulation, is helping it make so that when people need to use the drones in the area of in the area of mountain fires, they can use them efficiently and correctly without even having trained in the real world, training just through this simulator. Great. 이런 기술 혹시 산불에 대해 개발했는데 그럼 산불 얘기하는 것은 당연히 한국에 있지만 해외에서도 이런 거 쓸 수 있지 않을까? 혹시 해외에서 쓸 계획인가요? 그런 해외 진출 계획 당연히 있고요. 일단은 어떤 플랫폼으로 진행하고자 하냐면은 일단 스팀이라고 지금 게임이나 시뮬레이션 쪽으로 이제 엄청 우수한 플랫폼이고 수억 대 유저를 확보한 플랫폼이 있기 때문에 만약에 기회가 된다면 스팀과 이쪽으로 좀 업무 협약 체결을 하거나 아니면 저희가 출시를 좀 해서 이 산불 진압 드론을 시작으로 해서 농업용 방제 드론이나 뭐 촬영 아니면은 또 인명 구조 수송 여러 가지의 드론이 이용되고 있고 최종적으로는 방위 산업까지 저희가 드론 조종 시뮬레이션에 생각을 하고 있기 때문에 이렇게 패키징으로 해서 좀 실시를 해보고자 합니다. Okay, so this is just the beginning for Yellowbox. Right now, they're planning on using this technology in Korea, obviously to address mountain fires, but this could also be used abroad in other countries. They have plans to expand it beyond just this area, and hopefully their service can help people learn how to use drones in the real world without actually having to go out and train and worry about losing their drone, for example. Of course, real world training is important. But this simulator will help you use a drone efficiently and effectively and hopefully reduce cost as well. 시간 내주셔서 감사합니다. 감사합니다. That was Yellowbox and I need to work on my English a little more today. All right, moving on to our next. Hi, how are you? 안녕하세요. 안녕하세요. VR 대표 권정수입니다. 네. 어떤 제품이나 막 서비스를 보여주고 있어요? 네, 저희 VLIS VR은 가상현실 교육 전문 업체입니다. 저희는 교육부 산하 특수교육원과 같이 전국 60개 초중 고등학교 특수 이제 장애 아이들 학생들을 대상으로 해서 VR 교육, XR 교육, 인공지능 교육을 하고 있습니다. Okay, so basically you are a VR and XR education company that's using education for specifically kids. Right. Yeah. Okay. 그리고 이제 발달 장애인들을 대상으로 이제 교육을 많이 하고 있습니다. 예를 들어서 뭐 ADHD라든지 ASD라든지 예. Okay. Their VR education systems can be used for all children, but specifically they're also focusing on children with certain deficiencies or certain problems such as ADD or ADHD, learning disabilities and such to help them learn at a faster rate and a more fun environment. 네, 맞습니다. 지금 여기 컨텐츠를 하나 소개를 시켜드릴게요. 네. 이 컨텐츠들은 뭐냐면 한국 정부에서 발달 장애인들의 직업 체험을 위해서 만든 컨텐츠입니다. 누가 만들었어요? 죄송해요. 네, 저희가 만들었고요. 이거 만들었죠? 네네. 저희가 만들었는데 뭐냐면 발달 장애인들 한국 정부에서 발달 장애인들한테 이제 병원이라든지 센터에서 휠체어를 분해하고 청소하는 직업을 만들어줬습니다. Got it. Perfect. So a lot of this stuff being used within the metaverse now is a lot of us used to think it was just going to be this big like virtual game of our world, but they're using it in ways to help people like kids with education. And in this specific area, there's a job as well that takes apart and reassembles wheelchairs and helps with wheelchair maintenance, and that's what this program is specifically doing, is addressing wheelchair maintenance and training people without having to have an actual wheelchair in front of you. They're doing virtual reality training. 네, 감사합니다. 이런 서비스 혹시 한국에서만 쓰는 건가 아니면 해외에서 더 쓰는 건가요?
이 서비스 같은 경우에는 지금 호주의 교육 업체랑 같이 호주에 있는 디세이블러티 네. 그 이제 그 학생들을 위해서 요 시스템 자체를 수출 계획을 하고 있습니다. 그래서 컨텐츠뿐만 아니라 이게 보시면은 이동 형식으로 HMD를 넣어서 이제 이동이 가능하고 보시면은 요거 자체가 이렇게 전동식으로 움직입니다. 네. 이쪽에 있군요, 버튼이. 이렇게 쭉 들어갈 수도 있고 아. 나올 수도 있고 터치 스크린이 되고 HMD가 다 수납이 가능합니다. 이거 다 개발하셨어요? 맞습니다. Oh, very cool. They're not just software, they're also hardware. They develop this as well, and this moves automatically through the push of a button and can be moved around portably to other areas. They're not only a domestic company, they're already exporting their product abroad and working with a company and a facility in Australia that works with the disabled and wheelchairs. Okay, I think I got it. 저희 하나만 더 보여드릴게요. 네, 보여주세요. 지금 이쪽에 보시면은 이게 바로 VR2입니다. 네. 그래서 우리 지금 웹툰은 스마트폰으로 보죠. 이 VR2는 HMD를 쓰고 웹툰, VR2 입체로 보이고 360도로 펼쳐져 있는 VR2를 저희가 20편 이상 만들어서 네. 지금 메타 앱랩에 네. 등록을 했습니다. 네. Okay, and their other product they're showing on today, which visitors can try out, is their VR webtoon. And even though webtoon is in 2D, you can look around in a 3D environment and view their webtoon as well. So look out for this too. Thank you so much for your time today. 시간 내주셔서 감사합니다. Again, you guys got to come check this out for yourself because I don't have enough time to try every little thing out. This is something that you guys need to try too. So if you're in Korea, come check out the Metaverse Festival. Hi, how are you today? Good. I'm Jay. Nice to meet you. I'm Sarah. Sarah, nice to meet you. Nice to meet you too. What company are you? Hold on, Ficus? Ficus Korea. Okay. What solution or product are you showing today? Should I talk in English if you can, or sure. Korean? Either one's fine. Maybe in Korean first. Sure, 한국어 하셔도 돼요. 네, 한국말. 편하게 하세요. 네. 저희 사이커스 코리아는 메타버스 캐스터 자격증이라는 자격증을 제공하고 있고요. Okay. 그리고 또 사스를 기반으로 한 컨텐츠 제작 메타버스 컨텐츠 제작 플랫폼을 제공하고 있습니다. Okay, so you're doing with Metaverse certification and Metaverse platform creation. Yes. Got it. Certainly. Yeah. Okay, so far so good. Thank you. 네, 그래서 그것에 대한 이제 특징은 이 인재 양성을 통해서 메타버스를 좀 더 손쉽게 다가갈 수 있도록 메타버스에서 컨텐츠 제작을 한다던가 또 이제 이 플랫폼이 사스 기반이기 때문에 직접 가볍게 사람들이 좀 더 쉽게 다가가서 이제 뭔가 컨텐츠를 만들어서 본인들이 그 가상 공간에서 이 컨텐츠를 팔거나 혹은 또 활용할 수 있게 할 수 있는 특징이 있습니다. 또 Great. 저희의 이제 경쟁력이라고 한다면 저희는 이것을 통해 ESG 실천 및 또 탄소 감축이라는 글로벌적인 과제를 이제 과제에 좀 해결에 기여할 수 있는 그런 핵심 경쟁력을 가지고 있다고 말할 수 있습니다. Okay, great. So people wanting to either develop or sell their contents as well, you need things like certifications and you need to create a platform and your service is helping them do that. Yes. Do you have anything that you can show here that specifically you're working with? Actually, this come here. Yeah. You guys follow me over here. It's actually I tried. I tried. Let me come on this way. Yeah, Okay. yeah. It's hard to see. It's There okay. is a computer, and I did an announcement in a plane, and it's about air mask and safeguard. Safety. Yes. Sure. Okay, so basically you created this, and this is about air mass dropping down, safety within the Yes, plane and such. Simulation within the metaverse. Yeah, it's good for airplane company or
like students of air. Yeah, aviation students or airline job students, like Yeah. stewardess or such like that, for So, training yeah. purposes. Exactly, yeah. So it can be a education and Okay. it can be a experience, and also there's a like food in airplane. So we can make everything in real life and make it in the VR. For training and simulation purposes. Yes. Very cool. Is this system only be used in Korea? Or are you using it abroad as well? Abroad as well. Okay. But we have this FICUS Korea has like a license, and we sell it to other companies. Got it. Okay. And also we sell some people who has a certification. Uh-huh. So we also educate people who bought the service. Oh, okay. Yeah. So we help them how to use this platform and how to make a content. Sure. And use and make money and do business, whatever they Great. want. Yeah. Great. That's what you do. Wonderful. So FICUS Korea, they are working with training, simulation as well, and they'll help you understand how to make money from creating content. They work with certification as well. If you're interested more about the metaverse, come talk to FICUS. Thank you so much. 시간 내주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. Okay, we are moving on to our next interview. Going this way. We're gonna make a left and walking around. Here we come to over here. This big booth. Can I get an interview? How are you guys doing? This is 동화 AV. Hi, how are you? 처음 뵙겠습니다. 동화 AV 맞으시죠? 맞습니다. 어떤 서비스 제가 계속 여기 그냥 들어가 보는 중간 이거 여기서 봤는데 어떤 거 보여주고 있어요? 저희가 지금 제품 소개를 해드리면 저희는 탤런트 트랙이라고 사람의 모션을 캡처하는 장비들이 여기저기 많이 있어요. 근데 다른 캡처 장비들은 보통 슈트를 입고 하고 네. 뭐 센서를 붙이고 하게 되는데 저희 같은 경우에는 이미지, 사람의 이미지 그 중에 관절을 인식해서 그걸 뭐 휴먼의 트래킹 포인트로 잡아서 트래킹을 하고 있어요. 그래서 그 화면을 잠시 보시게 되면 네네. 예, 보시면 사람이 안에 있고요. 네. 예, 눈동자나 네. 이 뒷볼, 그 무릎 관절, 팔 관절 이런 관절들을 저렇게 포인트로 잡고 트래킹을 하고 있고요. 요걸 데이터화 시켜서 이제 저희가 또 하나 소개드릴 장비가 네. 언리얼 엔진 기반의 네. 픽서톱이라는 그래픽 엔진 시스템이 있어요. 네네. 그래픽 엔진과 이 휴먼의 트래킹한 데이터를 같이 융합을 해서 최종 아웃풋이 저렇게 나오고 있습니다. 저렇게 오. 나오는 게 사람이 움직이고 카메라를 직접 잡았을 때도 네. 저희 강감님 죄송한데 카메라 한 번만 잡아 주십시오. 예. 카메라로 이제 줌인을 하거나 펜틸트를 하게 될 거예요. 네. 그래도 그 화면이 자연스럽게 따라오게 되어 있습니다. 저기 보시면 줌인을 한번 해보십시오. Okay, so basically we're looking at a motion capture system that doesn't use a motion capture suit. It's basically tracking the eyes and other movements from your 관절, from your joints. There we go, from your joints. And it's tracking your joints in order to do real-time motion capture, and it's using Unreal Engine 5, I assume, to create an environment over here. And basically, as the camera moves, it also simultaneously adapts to the environment. You can zoom in, zoom out, and it keeps the environment looking like a real environment behind the person. This is really cool. If I step in, will it capture me right away? 제가 들어가도 될까요? I'm gonna give it a try. Go out please. And please wait for 30 seconds. Okay, I just gotta wait 3 seconds. Tell me when it's got me. Out again. Okay, I'll wait 3 seconds before going in. Yeah, 1, I'm 2, sorry. 3, 4, 5. Okay. Can I go in now? You guys tell me. Oh, I see myself. So I can do anything and it will motion capture? Uh-huh. 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 Right hand? Okay. And I can draw something? Ah. Can you guys erase it? 지울 수 있어요? 지워주세요. 제가 한 번 더 그림 그릴게요. Automatic? Okay, hold on. Then I'll try one more time. Ah, it's automatic doing it. I'll draw a heart for you guys.
There we go. I also saw it does motion capture for like taekwondo, right? 한번 해봐도 될까요? Will it track a kick? It tracks. Right hand and elbow right now. To do more extreme motion capture, you have to set up the system. I understand. Let's talk about Very cool. 그럼 이 서비스를 이미 잠깐 이 서비스를 한국에서만 쓰는 건가 아니면 해외에서도 쓰는 건가요? 이거는 당연히 글로벌하게 많이 쓰고 있고요. 네. 이 장비들은 사실 최고 프로급의 장비들이에요. 네. KBS나 MBC 메이저 방송국이나 네. 메이저 홈쇼핑 채널이나 모든 곳에서 저희 장비를 쓰고 있고요. 이 장비는 좀 굉장히 고가의 장비이기도 하고 프로급이라 에러가 없습니다. 그래서 방송에서는 에러가 없는 게 중요하잖아요. 그래서 그런 장비들이고요. 그리고 저희가 또 소개드릴 장비들이 여러 개가 또 있긴 한데 좀 더 얘기를 해도 될까요? 네. 예. 지금 여기 한번 보시면 네. 이거는 저희가 장비를 직접 시연하고 있지 않지만 라스베가스의 스피어라는 네네. 아마 아실 거예요. 네. 모든 사람들이 이걸 알고 있고요. 네. 이게 지금 전 세계 랜드마크가 되고 있고 이게 뭐 일례로 하루 광고비가 6억이래요. 네. 6억에 네. 이 높이도 굉장히 높아요. 111.7m. 네. 그리고 좌우 폭이 157m 정도 되는 굉장히 커다란 LED를 구현을 하고 있고요. 네. 요 안에 고해상도의 컨텐츠가 들어가기 때문에 저희가 가지고 있는 이 세븐센스라는 제품이 있고요. 제품은 시연하지 못했기 때문에 요게 여기에 그 LED를 매니징하는 컨트롤러라고 보시면 됩니다. 요거 제조사는 영국에 있고요. 저희가 이 장비까지 같이 다루고 있습니다. Okay, Yeah. so to wrap this up really quick, we don't have many times with each company, but they're also using their technology at the Las Vegas sphere as well. Their technology and their services are available all around the world, not just with motion capture, but with LED panels too. Their motion capture is it's the expert version. So basically no error. They're using it all in like commercials and home shopping. LG, Samsung, they all use this technology. If you're interested in the most high-end pro motion capture technology, come talk to one more time Pixotope. Yeah, Pixotope is Unreal based graphic engine. Anyway, let's talk about Korean language. 네네. 픽서톱이라고 하시나요? 픽서톱이라고 하고요. 픽서톱은 이제 노르웨이에 본사를 두고 있는 회사고요. 언리얼 기반으로 그 그래픽 엔진 시스템을 만들었는데 언리얼의 특징 중에 하나가 현실감을 최대한 높일 수 있는 그런 특징이 있어요. 네. 기존의 장비들은 오픈GL 방식이라고 해서 그래픽의 퀄리티가 좀 노우엔드급, 그러니까 만화 같은 그래픽 이런 것들을 많이 구현을 했다고 그러면 언리얼 그래픽을 사용하게 되면서 그 그래픽의 퀄리티가 굉장히 높아졌고요. 그렇게 됨으로써 영화나 드라마를 제작하는데 매우 효과적으로 구현이 되고 있습니다. 네. XR이라고 혹시 들어보셨어요? 제 말이 많이 죄송합니다. 네. XR이라고 혹시 들어보셨는지 모르겠지만 네. LED 시스템이 지금 트렌드가 엄청나게 급부상하고 있고요. 그 LED와 융합을 해서 할 수 있는 게 XR이라는 시스템이에요. 그래픽을 LED에 뿌리고 이외의 영역을 확장을 해서 한 판처럼 마치 그 한 공간처럼 그렇게 표현하는 XR 기술까지 할 수 있는 픽서톱 그래픽 엔진입니다. 네. 감사합니다. 예. 시간 내주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네. Moving on to our next. Okay, coming to our next interview. That was Pixotope using high-end professional motion capture technology. We're coming on to Studio Meta K. Hi, how are you? Studio Meta K, right? Can you tell me a little bit about what you guys do? 우리 한국말로 하겠습니다. 한국말 하셔도 돼요. 네네, 저희는 버추얼 휴먼하고 생성형 AI를 가지고 영상을 만드는 업체입니다. 지금 버추얼 휴먼이고요. 그래서 오케이. 실제 보시는 것처럼 실제 휴먼처럼 될 수 있고 다른 회사들은 딥페이크만 많이 쓰시는데 저희는 풀 3D 기반으로 네. 스캐닝을 해서 풀 3D를 갖고 있고요. 실제로 저희가 갖고 있는 다수의 가상인간들이 뭐 광고나 영화나 드라마나 음원 네. 활동들을 하고 있고 이런 샷은 100% 다 생성형 AI로 다 만들어진 샷들입니다. 네. 뒤에 보시는 포스터처럼 저희가 드라마 제작사를 같이 하고 있어서 실제로 이 그 가상 인간들이 이 드라마에 실제 출연을 하고 OST까지 부를 수 있도록 하려고 하고 있고요. 뭐 워터밤에 저희가 모델도 했었고 이번에 네. 실제 MBC 예능에도 저희가 출연을 해가지고 실제 여러 가지 실증 사례들을 많이 만들어가고 있습니다. 실제 지금 저희가 EBS랑 한국가스안전공사에서 만들고 있는 박물관의 큐레이터로 또 지금 출연을 하고 있고 얼마 전에 한 게임 행사에 공식 홍보대사로 또 임명돼서 다양한 활동들을 해가고 있습니다. 보시는 것처럼 얼굴이 이질감이 없이 느껴지기 때문에 실제 사람하고 구분하기 힘들고 7월에 출시된 뮤직비디오입니다. 보시는 것처럼
안무 또한 유명한 안무팀들이 해줬고 노래 또 유명하신 작곡가님이 해주셔서 실제 엔터테인먼트 비즈니스를 가상인간과 같이 하고 있는 거의 뭐 유일한 회사라고 봐주시면 될 것 같습니다. Okay, very cool. I'm going to translate that to English really quickly. Basically, they are creating the most high quality, if I can say it like this, virtual humans. They look very realistic without any kind of awkward effects and such. They work within many industries. They have, for example, K-pop groups. They can help with training videos, or they can help with curators or presenters and such. They've come out on TV like MBC channels and other things as well. 방송 channels, advertising and broadcasting channels too. And they're basically using all this like motion capture and rigging and stuff, which you can see through the video, to create very realistic looking human beings. Yes. 이 서비스 한국에서만 쓰는 건가? 아니면 해외에서도 쓸 수 있나요? 싱가포르나 다른 나라하고도 얘기를 하고 있고요. 지금 월드와이드로 진출할 생각을 하고 있습니다. 네. 그리고 저희가 실제 하고 있는 이제 다른 비즈니스는 So they're an AI virtual service, and you can see here like movies as well. 실사 퀄러티의 생성형 AI를 가지고 이 한 샷도 라이브 액션을 찍은 샷이 없고요. 100% 다 텍스트 베이스로 AI로 만들어진 영상입니다. 100%? Yeah. This is all made through AI text space. This is not through live at all. They've made this content. They're also using their services abroad in areas like Singapore, and they plan to go even more global. Yes. 그래서 저희가 준비하고 있는 드라마들의 예고편이나 트레일러들을 미리 생성형 AI로 만들어서 OTT 플랫폼이나 방송국들한테 편성을 받기 전에 제출할 수 있는 것들이고요. 이런 것들이 전부 다 하나의 CG나 하나의 뭐 라이브 액션 샷이 없이 100% 다 AI로 만들어진 영상이라는 게 놀라운 거죠. Okay, it's amazing. This is no CG, no CGI, no live action. This is completely made through AI. Yes. 우리 시간 좀 잤기 때문에 죄송하지만 시간 내주셔서 감사합니다. Thank you so much for your time. All right, coming over to our, coming behind, right over here. Okay, coming for an interview. Hi, how are you? Very good. 안녕하세요. Good. Name of your company to start. Okay, should I speak in English or? If you can, English would be great. We're a global news Okay, company. bring it on. Perfect. Name of your company and what service you're showing. Okay, the name of our company is Olymp Planet, Okay. and the service name is Extrometa. Okay. It's a combination of the word XR and Andromeda. Perfect. So it's Extrometa. Extra meta. Yeah. And what does it do? Okay, it's an XR content sharing portal. Okay. So you can upload your XR content, and also you can enjoy like various kinds of XR contents at the same time. So as a user, like as I do, I can enjoy like XR contents, for example, pop-up store or showroom or exhibition, whatever the creators upload. So it's a very fast, and I'd like to point out 3 points of our advantages. Perfect. First of all, is convenience. You don't have to download the service. All you gotta do and all you need is the internet and your mobile phone. So web-based. Yeah, it's a web-based XR content. Okay. So you can log in Super easily. super easily right now. Like there are a lot of contents like pop-up store and either fan meeting and showroom and exhibition. So as I told you, all you gotta need is just mobile phone and the internet. Perfect. Yeah. Number 2. Number 2 is a variety of content. Okay. As I told you, it's not an Extrometa is not a portfolio of one company, but it's an as I told you, it's an contents portal. So it contains like pop-up store, exhibition, like various kinds of contents. So it's not a portfolio of our company, Got it. but a lot of creators upload their own content. Got it. So that we can enjoy the various kinds of extra content. Yeah. Wonderful. My next question, number 3. Number 3, yeah, is our ecosystem. Okay. Yeah, it's hard to see like there are a lot of contents portal, but it's hard to see when people can upload their own contents, but we can do it. Like from now on, we can upload our contents by upload their URL link. If you have your own hosted link, but in next month or next year, you can upload your 3D package so that you can upload your extra contents right away, like a YouTube. Yeah. Yeah. So now the time has come of XR contents portal, and don't forget it's Extrometa. Extrometa. Perfect. My last question being, is your service only available in Korea? Is it also available abroad? You know the answer. I know the answer. Well, I gotta ask. Yeah, abroad. There we yeah. go.
already like more than 130 countries have enjoyed, and millions of people already have enjoyed our content. So yeah, we're based we're using Amazon Web Services, so you don't have to worry about the traffic. So it's very safe and fast. So you know, like these days we have to survive with very good services. Yeah, of course. And yeah, I just want to say, just try it and watch it and be my guest. There you go. Extra Meta, it's convenient, easy to use. You have a great ecosystem. It's in 130 countries. That means it's a global company. Come down, check them out, get some more information, or check them out online. It looks like they have so many services available. XR is here, and they're making it easier to work with a whole variety of content. Thank you for your time. That was wonderful. Thank you so much. All right. Coming over. Those are our interviews for KMF, that is Korea Metaverse Festival. And I had a great time. Hope you guys had a good time as well and saw a lot of new technology. See you next time. I'm Jay with Aving News.